হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও খুব ভালো আছি। তো চলে এলাম একেবারে Hold me close till I get up. Time is barely on our side. আমার চ্যানেলেও বিভিন্ন রেসিপি দেওয়া আছে। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on একটা বেগুন ভাজার রেসিপি থাকে, দুর্দান্ত লাগবে খেতে। খিচুড়ি বা সাদা ভাতের সঙ্গেও আপনারা এই বেগুন ভাজাটা খেতে পারবেন। তো দেখুন, এইভাবে আমি বেগুনগুলোকে কেটে নিচ্ছি। and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. এখানে একটা প্লেট নিয়ে নিয়েছি। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And আমি একটু we'll go তার জন্য লঙ্কার গুঁড়োটা আমি আগে দিয়েছি। তারপর যদি একটু কম খেতে চান তাহলে একটু কম দিতে পারেন। তারপর দিয়েছি জিরে গুঁড়ো, তারপর দিয়ে দেবো ধনিয়া গুঁড়ো, তারপর দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়ো, এবার এখানে দিয়ে দেবো সরিষার তেল। বেগুন ভাজাটা খেতে ভালো লাগে এই সরিষার তেলের কারণে। তো এতটা পরিমাণে আমি সরিষার তেল এখানে close till I দিচ্ছি। get up. Time is barely on our side. ভালোভাবে আমি মিক্স করে নেব। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. এবার আমি এই মশলাগুলো এবার No, I don't wanna waste what's left. লাগিয়ে দিচ্ছি বা এরকম মাখিয়ে দিচ্ছি। We'll go এক এক করে সমস্ত through the বেগুনগুলো wastelands, through the মাখিয়ে নেব। highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. খেতেও কিন্তু দারুণ মজা। যেগুলো বাকি আছে সেগুলো আমি একদম রেডি করে নিচ্ছি।
তারপর আমি এখানে একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিচ্ছি বেগুনগুলো ভেজে নেওয়ার জন্য। আগে থেকে আমি গ্যাসটা অন করে রেখেছি। তারপরে পরিমাণ মতো তেল আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি। তো বেগুনগুলো আমি এক এক করে দিয়ে দেবো। তো প্রথমে কিন্তু আমি খুব বেশি তেল এখানে অ্যাড করিনি, পরিমাণ মতো তেলটা অ্যাড করেছি। তো দেখুন সমস্ত বেগুনগুলো দিয়ে আমি একবার এরকম ভালোভাবে ছাপিয়ে নিচ্ছি যাতে বেগুনগুলো না বসে যায়। এবার ঢাকনা বন্ধ করে রেখে দেবো 1 মিনিটের জন্য। তো 1 মিনিট পর আমি ফিরে আসছি। তো বেগুনগুলো দেখুন এক এক করে দিচ্ছি। অল্প তেলেও দারুণ সুন্দর কিন্তু বেগুন ভাজার রেসিপিটা রেডি হয়ে যায়। আপনারা চাইলে সেটাও বানিয়ে দেখতে পারেন। তো দেখুন উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি একটু সাদা তেল, 1 মিনিটটা উল্টে নিয়েছি আমি। তেলটা দেওয়ার কারণে বেগুন ভাজার লুকটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে আর খেতেও খুবই সুন্দর লাগবে। তো দেখুন সমস্ত বেগুনে আমি একটু ভালোভাবে সাদা তেলগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো এবার এরকমভাবে আমি খুন্তির সাহায্যে বা হাতার সাহায্যে একটু এরকমভাবে চেপে চেপে দিচ্ছি যাতে এগুলো না উঠে যায়। এইভাবে চেপে চেপে দিলে সুন্দরভাবে তেলগুলো উঠে যাবে। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways. যাদের যাদের কাছে রেসিপিটা অজানা অবশ্যই একবার বানিয়ে দেখুন। তো একইভাবে আমি এই দুটোতে পিসগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছি। Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And তো সাইড থেকে আমি আবারও অ্যাড করে দিচ্ছি। through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ঢাকনা বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম আমি আরও কিছুক্ষণ। এবার উল্টে নেব। বেগুনগুলো কালারটা দেখে বুঝতে পারছেন খুব সুন্দর করে সেদ্ধ হয়ে গেছে আর একদম মুচমুচে করে ভাজা হয়ে গেছে। আমি উল্টো পাল্টে একটু লাল করে ভেজে নেব দুদিকটায়। বেগুন ভাজার যে এই তেলটা দিয়েও মানে 1 প্লেট ভাত আপনারা নিমেষেই খেতে পারবেন। দারুণ সুন্দর একটা ফ্লেভার চলে এসেছে। তো আমি দুদিকটাই দেখুন উল্টো পাল্টে ভেজে নিচ্ছি। এবার আমি একটা প্লেটের মধ্যে তুলে নিচ্ছি বেগুন ভাজাগুলো। খেতে কিন্তু অসাধারণ ছিল, দারুণ সুন্দর ছিল। একেবারে ইউনিক স্টাইলে এই বেগুন ফ্রাই রেসিপিটা আপনাদের যদি বানিয়ে দেখতে পারেন। আমার তো দারুণ লেগেছে তাই আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি। তো আপনাদের জানাবেন আর আমার চ্যানেলে খুব সহজে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো দেখুন তো কতটা লোভনীয় লাগছে, খেতে কিন্তু দারুণ মজার। 1 পিস এরকম বেগুন ভাজা হলে গরম ভাতের সাথে জাস্ট জমে যাবে।